Since the Arab Spring swept Tunisia, the country has been in a state of transition. To open the dialogue in politics and function as an assistance provider, NIMD has set up the Tunisian School of Politics. This is a joint effort with Demo Finland, the Bulgarian School of Politics and the local Tunisian partner, SEMI. NIMD paid several visits to Tunisia. We met with all political parties, civil society organizations, international organizations. We tried to see what would be the contribution that we could bring to the country at the request of political parties. تونس اليوم بعد الفساد اللي عاشته خاصة حاجتها بأيادي نظيفة. يدينا اليوم ما ترعش تنجم تقاوم الفساد هذايا، لكن اللي باش يقاوموا الفساد هذايا يلزم ناس الشعب يعطي فيهم ثقة. ما كانتش عندنا القدرة أنه نتكلموا وإلا نعبروا وإلا نتصرفوا في الساحة السياسية بحرية قبل الثورة. توا وقعت العديد من الاختلافات على الوضع الفارض. أنا نشوف أنه إحنا بحاجة أولا وقبل كل شيء إلى سياسيين محنكين. The 6-month course provides students with the necessary tools to become successful politicians in a democratic context. In July 2012, the first graduates of the Tunisian School of Politics received their diplomas. معهد تونس للسياسة يهدف من خلال تكوينه إلى مسألتين، الأولى هي تكوين السياسيين الجدد اللي يمارسوا في السياسة اليوم واللي ما عندهم حتى تكوين سياسي. اثنين هو فتح مجال لهؤلاء حتى يجلسوا مع بعض ويتعلموا الحوار ويقبل بعضهم البعض الآخر بعيدا عن الخصومات والنزاعات السياسية. Nous sommes tous jeunes sur la scène politique puisqu'on découvre avec la révolution le travail politique et c'est dans ce cadre-là que cette école politique est née. أسباب التحاقي بالدورة التكوينية للمعهد تونس للسياسة هو بالأساس الانفتاح على المناضلين الأحزاب الأخرى، معرفة أفكارهم وتطلعاتهم لمزيد من التشاركية مع بعضنا لبناء تونس الجديدة اللي نحبوها بعد الثورة. Personnellement, j'étais très heureux de faire partie de cette promotion, cette première promotion de l'école politique de Tunis. J'encourage tous les politiques, les jeunes politiques, à faire partie de l'école politique de Tunis. Unlike the East European transitions, the Tunisian transition and the Tunisian revolution was a revolution that was born here. In a very short space of time, they changed the regime, they had elections, they started a proper political process, and the pace with which everything is developing is mind-blowing. When I go back from Tunis to Sofia, I go inspired by what I see here. Les meilleurs souvenirs اللي عندي في الإيكول هي خاصة معناها اللي زاتولي اللي كنا نعملوا فيهم مع بعضنا واللي كان فيهم برشا تواصل مع بقية الأعضاء، وخاصة إنه الاختلاف معناها النواب أو المشاركين كان ذلك عنده معناها نكهة خاصة. ناخذ شهادات من مختلف وجهات النظر السياسية، احنا نسألوا يعني نعملوا حوار معهم مباشرة. الإضافة اللي أعطتونا مدرسة تونس للسياسة هي ممكن تعكس بجانب كبير يعني في المجلس من المداخلات عن طريق فهم زادة للأطراف الأخرى السياسية، لأن خذنا نفس التجربة فنفهم حتى عن بطريقة قريبة يعني الآراء الأطراف الأخرى السياسية. نوعا ما هذا هو يعني، والجرأة أكثر خاصة إحنا بالنسبة للشبان الناشئين في السياسة الجرأة أكثر زادة في. As a result of offering their services, NIMD and partners have gained the trust of political parties. This enables them to engage in a more sensitive dialogue with the respective political parties. After a successful launch in Tunis, the politics schools will spread out further into the Arab region. We've had a history of dictatorship for about 50 years, and I think that the politicians today need to know more about the basics of politics. We need lots of teaching and preaching on subjects like democracy, like multi-party regimes. I think it's extremely important not to feel that the revolutionary mood will last forever. After the revolution, and after the initial transition period, there is a moment of anticlimax, and people start becoming more discouraged because the results are not coming instantly. So there is a lot of hard work
نعتقد أن الإرادة قوية من طرف الجميع لبناء دستور توافقي يحقق رغبات التونسيين جميعا، والعملية السياسية يعني تنضج يوما بعد يوم. Within the group of 50 that we now have, we have 20 members of the Constituent Assembly, 2 presidential advisors and 2 vice presidents of political parties. The level that has been participating in this Tunisian School of Politics is enormous. At the same time, we already see that the dynamic on a personal level between all the participants is so enormous that I have very positive hopes of how they will deal with each other as future leaders of different parties with different opinions. كي نحقق فيها ولو قدر بسيط في التكوين السياسي للمستقبل نسميه حققنا خطوة كبيرة.